Hello.
হলো। হ্যাঁ, মাত্র শুরু করছি, আসবে আজকে ভিডিও। আওয়াজ ঠিক আছে? আওয়াজ পাও না আরো কমাবো? কমালে ভালো হয় কোনটা? খেলবা নাকি? টুকটুক খেলবা নাকি? ওয়াফ খেলতে বলবো।
Good. Wait, wait. Yeah, sure. Yeah, that's good. Let's check it for that.
বুফন আসছে, বুফন অ্যাটাকিং গোলকিপার কখন থেকে জানি না। খেললে খেলে না যে তা না, এগুলো খেলে লাভ হচ্ছে যে এগুলো হাজার সব হ্যাকার চিটার যেগুলো আছে এগুলোই উঠে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে তো বালবার্কে আছে না, বালবার্কে তো পাই না। So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, as you can see, we've already started here. Mbappe! Mighty close. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, I'm Eric Laporte. He's a centre-back who's one of the best in the business when it comes to playing out from defence. He can spark quick counter-attacks or put his foot on the ball and retain it when a breather is needed. He's a very solid defender too. And opposition forwards, they're not going to get much change out of this guy. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Couldn't squeeze it through. Thuram.
It's a decent chance to counter-attack. Goulet. There's the shot! Now, who's going to be first to this? And the assistant referee has his flag raised for offside. If you have just joined us, well, you've missed no goals. They're urging it. Shot, surely! He's scored! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And that's a throw-in. Quality ball. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Pele! Oh, He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. So that's 2 now without reply. Has a shot! And the ball's come loose here. And he was there to get a vital touch. Williams is offering a wry smile there. Williams! Now that was a full-blooded header. A good attempt. The ball was at a lovely height too. Half-time getting close now. A probing pass. Deftly away. And they're quick to get it back. Well, there's your danger man. A title that is entirely justified. Oh, that's... And a chance! Oh, that was no routine save. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. This possibly the last play of the half. Big header! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they're at it again in double quick time. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great... And it's half-time here. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Really has been an astonishing game, peppered with goals. You cannot help feeling আমার that the সাথে second was half will supply more. তাই দিতে পারবে না And the game has already resumed here. আমি আমাকে এইটা আমার ফার্স্ট গেম আমি আপডেট করছি কিছুক্ষণ আগে Oh, smashing header! No, not the best of headers. Robert Navarro, Sunset. Robert Navarro, looking tidy in possession here. Well, that's cause for mild irritation. Berenguer. And it's Sunset. Lovely, now then. Out to the right. Got a sub. Terrific header! No mistake! And they are right back within touch! It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one.
Time then for the first substitution of the game. Bilbao give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Berenguer. Knocks it, chance! Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. The pressing's intense and it's paid off. Now he's off and running. Now it's Puskás. Puskás. And this is Shevchenko. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That's a lovely, neat pass. Now it's Cruyff. Oh, they can break here. Now it's Shevchenko. Very nicely done. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Puskás and Cruyff! A collective sigh of relief from the defence. Buffon হচ্ছে scam, বুঝছো? Attacking goalkeeper, Buffon Bilbao কিন্তু choosing attacking to make goalkeeper the না first change. real life থেকে। আর ওর ইয়াও দেখলাম অত ভালো না। Just a quarter of an hour to play. Shifted upfield. আমি তো বলছিলাম Tries to অনেক। play it through. Well read. Buffon And এর the জন্য danger is মারবার averted. বলছিলাম। Edmilson. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Gurzeta. Steaming on goalwards. And a shot! Sticks it away! A momentary lapse, mercilessly exploited. They are absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Look at the space here. Gurzeta! That is a super hit, but it was always just off target. Well, the keeper looks perplexed. It was hit with real ferocity. Just eases him off the ball. Berenguer. Puskás can so cleverly bypass the press. O'Shea. And it's Cruyff. He's having a go! It's anyone's ball now. And that will be it. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real...
এটা কমপ্লিট করে স্টার্ট ও রিয়াল মাদ্রিদের সাথে নাইস নিচের টিমকে হারানোর মজাই আলাদা Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Who do you think this turns on, Jim? Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think you'll get much better than Vinicius Junior. And he shoots! Goal! And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Shapes to shoot! Goal! And the lead lost no time at all! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Howson. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Carvajal got a long way forward to join the attack. And he's picked it up. Mbappe! Glorious! A finish right from the top draw. They've done it! It was coming! They have their reward! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rummenigge, he's got away. Swings in across. Courtois claims it without any fuss. Valverde. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Garcia. That pass isn't the best. Chiellini. And here's Vinicius Junior.
Vinicius Junior proves just a little bit too strong. Rummenigge. Pele can so cleverly bypass the press. And he's picked out the run. Now there's a fine ball. And he's there to clear it. And that'll be the final action of the first half. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. So we reached the halfway point. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Very little in it. The score at half-time is 2-1. And the action is back on the way. Adriano. Cruyff. Vinicius Junior charging forward, the ball at his feet. Fran Garcia. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. This looks promising. Maldini gets it away. Now it's Shevchenko. And that's a good ball. Tries a shot! Oh, nearly, but nearly is nothing. Brahim Diaz is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Now it's Pedri. Pedri, he's picked his way through. In it comes. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Chouameni. Vinicius Junior powering forward here. Adriano. Camavinga looking understandably energised after his goal. In with the challenge. And it's Cruyff. And this is Adriano. Madrid needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's Vinicius Junior. Edmilson. Kaká. Cruyff. And Cruyff! It's run loose. Who's going to get there? And that's been drilled in. Mbappe. Some good work on the right flank here. Showing great feet there. Baresi does really well to win the ball there. Edmilson. Great vision. And here's Kaká. Caught offside that time. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Baresi spots it and intercepts. Cruyff threads one in. He's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. There's the shot! He should have put that one away. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. And we have our very first corner. Howson tries to clear. Madrid have the chance to go the other way. And it's Carvajal. Nicely weighted ball. Shot a goal! Big relief, it just needed better contact.
বল বলতে পারো হুইল প্লেয়ার করেছি। Agliano out to the right. Kaká gets into a good position. Tries the cut back. And he's there to clear it. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Kaká! It's there! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And that will be the final act. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. হোল প্লেয়ার ও বললাম না বল বলতে ফিনিশিং ভালো প্লাস ফিনিশিং ভাই বালবার দেখতে ভাই বালবার দে বালবার দে দিকে দিছে দিছে লাগে বাবা শালা কি মালটা দিল রে হোল প্লেয়ার সিএমএফের প্লেয়ার আল্লাহ আল্লাহ আরে মিয়া জীবনে ফার্স্ট মনে যেটা চাইছি এটা দিচ্ছে এটা ভাই ওই ইউসিএল এর কার্ডটা ওই ফুল প্লেয়ার আর কার বলছে না একশো এক রেটের প্লেয়ার আর ফিনিশিং ফিনিশিং ভালো আছে ড্রিবলিং ভালো পাসিংও ভালো আছে স্পিড তো ভাই করা ভাই মাল স্পিড ভেরি হাই আন ভেরি ম্যাক্সিমাম লংগেস্ট কাল শুট ফার্স্ট টাইম শট ব্লকার ইয়া লাগে ভাই শট ভালো just make it up. বালবার যে কিরকম শুট করে আমি দেখতে চাই বালবার স্পিড খেলে ओ मारे এটা কি ये क्या है এটা মারে বাপ ম্যাচটাতে খেলানো পাবলিক মনে হচ্ছে গান পাইনি দেখি তো এই শালার ঘর শালা
90 ফিনিশিং দিয়ে এর খাই দিছে কে? ডি বক্সের ভিতরে ভালো ডান পায়ে ভালো শট নিতেছে, ভালো বেরি হাই দেওয়ার কারণ দিচ্ছি। তোমার ঠিক আছে, ঠিক লস আছে। ম্যাচ ড্রিভে খেলাতে ভালো। ক্লিয়ার আছে। মারা খাবো। বালভার্দে তখন কি করে বলা যাবে? বাট বালভার্দে পাইছি এটাই না, বালভার্দের কাট আমার ছিল না একটা। একটা স্মার্ট অ্যাসিস্টের মারা দিয়েছে। আসলে কেউ নাই। কি লামিনিয়ামাল চয়েস বলে, এই তার মায়ের লামিনিয়ামাল কি চারটা দেয় নাকি আমার? লামিনিয়ামাল এই, লামিনিয়ামাল ওই। স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেললে বুঝছো, অপোনেন্ট পড়লে আর কি প্যারা লাগে না। স্মার্ট অ্যাসিস্টে প্যারা লাগে ভাই লব পাস গুলা, যে লব পাস গুলা দে ভাই, আল্লাহ মাফ করি। আর জিতাছো নাকি? 15,000 র্যাঙ্কিং, অস্কার বলে নাম। এগুলো একটু ভালো করে খেলা লাগবে, জিতলে ভাই সেই ক্লাস। জানি তোমার কাপে গেছে বাবা। এরকম এরকম র্যাঙ্কিং নিয়ে এসব ভাই টিম খেলে ভয় লাগে ভাই। উল্টা পাল্টা খেলবো কোন সময় কি। তোমার 4-5টা মিড দিয়ে খেলা যাবে, 4-5টা মিড দিয়ে খেললে বাল বলতে খেলাতে পারবে। আচ্ছা ভালো কথা, কি পাইছো এমনি? তিনটে ইয়াটা বুফন তো পাওয়া নাই বুঝলাম, বাট কি পাইছো? কয়টা মারা যায়? একটা, দুইটা, তিনটা। তিনটা তো ড্র মারতে পারবো না 900। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The একটাও এপিক stadium is পাওয়া নাই। full of noise and energy. This certainly তিনটা matters. 900 মারলে তো একটা তো পাওয়ার কথা। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the সব main task, হাইলাইট which is না, defending, and that কি he অবস্থা? loves. বকর কি আমার And we have our very first corner. স্মার্ট এসিস অন করতেছে, যদি অন করে না থাকে অন করতেছে। কোচ কেমনে সমাধান করে?
আচ্ছা, আপনি আমার কোর্স করলেন, কেমনে সমাধান করতেন? 150 লেখা। And that has been cleared. Chiellini. একটা বাচ্চা Manchester পুরান। United are looking to go forward now. Maldini. Passing is crisp and sharp. And it's made its way to him. Oh, that's a shot at goal! It's there! The breakthrough strike! খারাপ একটু বালা The করে কিনে নিয়ে movement 15,000 so রেটিং এর precise, প্লেয়ার। the finish কুচি sumptuous. মেরা ধরে ছাড়ি Well, দিচ্ছে। it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and ওই thrust. দেখো কালা প্লেয়ার রেফারির ভিতরে ঢুকে যায়, So the game's দেখতেছেন? first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, good read. He read that really কে well ভাই and অ্যালেক্স stopped it. আইউবি? Chiellini Bangladesh really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Oh, Red, nice একটু interception. পরে পাঁচটা দিলে বেরিয়ে যেত। And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Mbappe. Mbappe powering forward here. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Aubameyang. Knocks it into space, and he welcomes it in. Well, he got rid because he was under pressure. Manchester United have got it back, and they'll have another go. It's Eto'o! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal ওই with যেটা that. বললাম, এটা করো, গেম থেকে বাইরে লং প্রেস করো, লং প্রেস করে আনইনস্টল করে দাও, শেষ। যাচ্ছে না। Mbappe can get it clear. And now they can spring out of defence. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Chiellini. We've got 5 minutes till half-time. Looking tidy in possession here. That's really well cleared. And he's only too happy to take that back. বাবা একটু প্রেস করলেই যেত, আবার প্রেস। And it's Arda Güler. Mbappe. Oh, nicely intercepted. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any opinion you'd like to express on the first half? Bangladesh really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Leading 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. A solitary goal. Pele! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. And that has been clubbed away. And he's searching, and the shot! ওরে পেলে রে ভাই, Well taken আঙ্কারা goal. পেলে। Two to the good, and they are purring, absolutely purring.
কালাইয়া যাই No হোক ভাই আমার space, নিরাশ করে no না। problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? He's being urged to shoot, and he's there to belt it away. পিওর স্মার্ট দেখছো অরিজিৎ স্মার্ট এসিস মানে বার্সা আগুন ভাই। হ্যাঁ ভাই বার্সা এবার ইউসিএল নেবে দাদা বললো না বার্সা ইউসিএল ভাই। In towards the back stick. বার্সার That's ইউসিএল really well কনফার্ম লিখে manoeuvred. দিলাম। Well seen. Saw that coming. That was well played, well ও stopped. কিডনি জাতের কেলিনি Donatoni. বোকা চোদা নাকি কি পাস এগুলো? Aubameyang. Still no way through. The আমি defending কি here is খেলতেছি বোকা চোদা resolute. নাকি আমি? সাবাস That's আর just playing it তাইতুল্লাহ। safe and simple. Rijkaard. Passes coming off in quick succession here. And here's Eto. Now it's Iwobi. আর Now, ভাড়া who's going to be first to this? He's on it. Can he get away? Steaming on goal. And Aubameyang! And how good was that? Sumptuous finish, an absolute joy. Right back in the game. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Nicely aimed pass. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Busquets That's well phenomenal seen too. passing আছে। Aimed beyond the defence. Oh, good ball! And the shot! কেমনে বাইরে গেছে কে জানে? It's a goal! Manchester United are back on level terms. স্মার্ট এসিস প্লেয়ারদের It সাথে was খেলা। a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. This has become one superb game of football. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to ভাই cause আমার even ইন্টারসেপ্ট more করো না। damage here. Donatoni. Now can he break? ওই জায়গা ভাই এগুলো কি ভাই বুঝলাম না। Oh yes, it's there. Late in the day. আরে মিয়া This চুপ could করো। well be it. বালের গেম চলতেছে। The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the ও moment he প্লেয়ার got কেমনে বের হয় involved, he কি looked as if he'd খেলতেছে? go all the লং way. বল কাউন্টার Terrific. হচ্ছে লং বল কাউন্টার হচ্ছে বের হয় কেমনে? ভালো মাথার গেম। কি হইলো? বুঝলাম না। স্ট্রিম তো চলতো। উইন বলে ও বালাইছে। নেট গেছে। আল্লাহ নেট গেছে বেচারার। মাত্র 20 আলার 15,000 র্যাঙ্কিং এর প্লেয়ারের 20 দিতেছে আর আমার প্লেয়ার গুলো যে ভাই গাঞ্জা খাইলে খেলতেছে এবার কব বক গেম খেলার সময় বক করে চ্যাট দেখতে যাই রে মারা রাখে
দশটা লিডার এটাই তো। ভাই আমার কথা হচ্ছে যে মানে কি পাস দে ভাই, আমার কথা হচ্ছে দনাদুনি যে বাইরে হলো ওই জায়গায়, আমার ভাবতে অবাক লাগে যে কেমনে সম্ভব ভাই, জিনিসটা পসিবলটা কেমনে। মেন একটা বিষয় ও যে জায়গায় বাইরে হচ্ছে, আমাদের আইডি কোনটা, এতগুলো আইডি নিয়ে বসে থাকে, কোন আইডি নিয়ে দেখতাম বা ওই দেখো ওগুলো আইডি দেখতাম, এই সুদানের মুখটা খারাপ করে। কি আইডি দেখতাম, প্লেয়ারের সাজা নাই এর ফলে আইডি দেখ, আইডিয়া করতাম, ইয়া করতাম বলে, ঠিক করে দিতাম বলে, বাল ঠিক করে দিতাম। কোনটা আইডি, তোমার লোকে তো মনে হয় আমার আইডি আছে, কোনটা, আমার লোক আমার অ্যাড নাই, অ্যাড আছে তো। প্র্যাকটিস করো না রে ভাই, প্র্যাকটিস না করলে কেমনে, আরে প্র্যাকটিস করা লাগবে, তোমার এখনো প্লেয়ার গুলোর সাথে তুমি এখনো অ্যাডাপ্ট হওয়া নাই, এর জন্য আগে প্লেয়ারের সাথে তোমার অ্যাডাপ্ট হওয়া লাগবে। তোমার আগে নাম একটা ঠিক করো, বাকিগুলোর নাম চেঞ্জ করো, যে আইডি গুলোতে খেলবা না ওগুলো সবাই নাম চেঞ্জ করো। মানে আমি আনফ্রেন্ড ম্যারেজ, কতগুলো আইডি বান্ধা, তিন চারটা আইডি নিয়ে আসছে। বানা লোহা নাফিস, হ্যাঁ ভাই বানাইতেছি, একটু একটু 2টা মিনিট টাইম, এই বান্দার একটু শান্ত করে, আমি বান্দা কান্না করে দিবো। দেখতেছি নাসিস ভাই, দেখতেছি, যাও একটা দেখছি। কান্নাকাটি যেত না, ঠিক আছে, টাকাকে একটু নিচে খেলাও, ডিএমএফ খেলাও, ওগুলোর একটু ডিএমএফ খেলাও, ডিএমএফ খেলাও। বাকি যদি তোমার ডিফেন্স যদি সমস্যা হয় তাহলে ওই যে ডেস্ট্রয়ার আছে, অ্যাডামের ডিফেন্সিভ দাও, অথবা জেনেটরের ডিফেন্সিভ দাও, তার পিছে থাকবে। আর কি আপনার আইডি না নাফিস, অনলি ওয়ান। হামজা চৌধুরী নাই, বাংলাদেশি না, বাংলা জেনুইন প্লেয়ার, ভালো আইডি তো। এই বক্তরে কইছিলাম এরকম একটা আইডি নিতে, ব্যাক কল, এরকম একটা আইডি নিল না। কে আছে, সেবা, সেবা এটা তো আমারটা নাকি, আমারটা নাকি আগেরটা কে জানে, ডাবল বুস্টার তো আমারটাই। সেবা, ড্যানিয়াল, ভিয়েরা, টাকলা কার্লোস আছে, আর কান্তনা, ভালো টিম তো। ফাব্রিগাস পজিশন গেম, এই ফরমেশনে পজিশন গেম খেলা যায়, খারাপ না। আচ্ছা রুম বানাইতে তো আসেন নাকি ভাই, আমি লিটারেলি নাচতে আসি,
আমি লিটারালি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন দিয়ে খেলবো না, গেম পুরো বালের মতো চলে ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন দিয়ে। অরিজিৎ ভাই দুঃখ বুঝে না, অরিজিৎ ভাই দুঃখ বুঝে না। বান্দা বুঝছে, আকলা বিয়েরা। বিয়েরাকে দেখলে ভাই যে লেভেলের ভয় লাগে। মিয়া ডিভিশন কেন? তোমার যে পিছন মারা খাইছে এখন কেন আমার পিছন মারা খাওয়াইতে যাইতেছো মিয়া? আমার কেন, আমার এখন কি স্টপ করে মানে? মিয়া গালি গালি মানে গালি শুনতে ভালো লাগে না? আমি এখন ডিভিশন খেলি আর এগুলোর ইচ্ছে মতো গালাগালি করি, এডি শুনবা? আর যে ছেলে লেভেলের হারামি একটা, মানে হারামির শেষ পর্যায়ে। প্রথম একটা তো হারামি, হারামি না, প্রথম হচ্ছে যে প্রথম পর্যায়ে যারা আছে তারা হচ্ছে হারামি, দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাহারামি, আর এ হচ্ছে যে হারামির মধ্যেও মহাহারামি। না সরি, মহাহারামির মধ্যেও মহাহারামি। মানে নিজে এখন পিছন মারা খাইছে কেন, আমি এখন অন্যজনের পিছন মারা দেখি ভাল লাগে। আল্লাহ, ভাই বিয়েরা ফালতু ঠিক আছে, কিন্তু বিয়েরার যে শরীরটা না ওটা দেখলে আমার ভাই রোগ কাঁপিয়ে উঠে যায়। সহবাস করার সহবাস করে দেবে মাঝে মধ্যে ভাই। বিয়েরা দিয়ে খেলছিলাম ভাই, বিয়েরা দিয়ে খেলছিলাম, অপোনেন্টে করছিল, একা একাই আমার সহবাস করে দিছে। এই আরেকটা গুলা শুট নিলে কলিজ একটা টাকা উঠে। এক হচ্ছে রবার্তো কার্লোসের ভাই, যদি শুটটা নে ভাই, নেওয়ার সময় যে কলিজার কাঁপে ভাই, বল ছুকে দেখা যায় না। পজিশন প্লেয়ার ভাই, এটাই সেবা না, সেবা না, এটাই সেবা না, আগে এটাই আমারটা ইয়াং সেবা, এটা একটু বুইড়া সেবা। প্রত্যেকবার কি একশো Hello পারি and welcome, one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the ভাই, atmosphere frenetic. ডিভিশন খেলার Well, থেকে I'm ভাই Peter Drury, and I'm joined in the commentary একটা box by ডিভ the হওয়াই familiar ভালো figure না, of Jim Beglin. Hi, everyone, ডিভিশনে and thanks, যেতে Peter. যাইতে চাইলে It's ভাই great to be on board. স্টপ করবো মানে। Well, it looks like a big game, sounds like a big এ game. ভাই ব্যাক করে দে। Everyone involved is absolutely up for it. We have already started here. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I এই think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision and creativity in addition ও to his finishing now. ও And his reputation for being lethal, ও clinical, vital in front of বাজার goal বসেছে is হালার by পুতেরা। now very, very richly deserved. Really effective. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Looking for a runner. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's উই, পেলে Pele! কি টেক শটটা Superb নিল, from Pele! Sumptuous finish, an absolute দুইটা প্লেয়ারে joy! কাপড় নিল। First blood drawn.
এটা আমার শর্ট A হয়ে গেছে, moment that শর্টটাই গেছে, needed আমি একটা composure, ভিডিও তো and পাই he গেছি। had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You এই try to send him one way, and he just slips the other. So the first goal of ও the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now it's Shevchenko. Now that is ও tidy, really tidy. There's some great running on show here, but ultimately there was no ও way through. কি করলাম এটা? Excellent challenge there, uncompromising. Now there's a fine ball. Well, the movement is slick, the আমার speed স্মার্ট is ছিল না। slippery. The defence, though, able to hold on this time. এ বালের জাত। Cafu cuts out the pass. Dani Olmo. Now it's Shevchenko. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, that's fabulous. Shevchenko. ও Bangladesh are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Shevchenko. Great chance! বালের মাথা। Sticks it আমি away! আউট অফ করি, আমি অফ করেছি। They have আমি ওটা fooled গোলটা দিতে themselves দিচ্ছি কারণ right আমার back স্মার্ট into it. অপমান। আমি ওর Well, জন্য they were মারা ফেলেছি। starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. স্মার্ট ইজ অন। And he stuck it away as if laser গোল দিয়ে guided. দেবে। He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Forlan. And that'll be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. দরকার। ফার্স্টটা স্মার্ট অ্যাসিস্ট গোল ছিল বালটা। আমার কিছু কইও না, আমি আমি একটা স্মার্ট অ্যাসিস্টের গোল একটা খাই দিছি, ওরা আমি দিতে দিয়েছি। আমি দেখছো পারলাম আমি So once again, we're underway. তোরা আমরা দিয়ে আমি পারতাম নিজেকে, আমি নিই না, আমি সারা গেলেছি কিছু গোল That's দেয়। gone loose. Seedorf. Now it's Shevchenko. Nicely weighted ball. Oh, that's ওটার wonderful বাচ্চা এটা কি কাজ alertness. দিছে? Well, he was clearly disappointed with that pass. Bangladesh clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. এরা That's a চাপে lovely, শুরু neat করে pass. Oh, good শুরু read. করে That দিছে। was well played, well stopped. And here's Forlan. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Cruyff. Aimed beyond the defence. Might be danger here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Lovely pass, but can he get there? Can he finish? And yes, it's there! And they've got their lead back. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Shevchenko! Bangladesh really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here.
goal. ভাই এই Well, he ক্রোয়েশিয়ার certainly ধইরা didn't match the build-up. জুতা That's দিয়া really পিটটা well played. It's just a type of রাস্তার run you মধ্যে need. করে দেন Off the shoulder of the last defender. অ্যাটলিস্ট Stay on side. টার্গেটও তো মারবি বাইরে মানুষ কেমনি পুরো ওপেন চান্স আমি এই সাইডে মারতে পারতাম সেকেন্ড বারে মারতে পারতাম সেকেন্ড বারে দেখি প্লেয়ার একটা আসতেছে মেবি লাগবে কিনা লাগবে না ওইটাই এবার আমি ফার্স্ট বারে মারলাম হ্যাঁ ডাইরেক্ট বাইরে মিলে দিছে সিরিয়াসলি So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Two fresh faces and both in the front line. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. Rijkaard. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Kaka. Passing is crisp and sharp. Real chance! Oh, it's fallen loose again! And he hits the net! না ভাই আমি তো And they are cruising. স্টপ করে মরে যাবো দরকার নাই And he's only too এখন অনেক grateful to ঝড়ঝাপটা গেছে আর capitalise on the দরকার নেই। keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. You have to expect that from everyone now. হ্যাঁ মিডে খালি ছিল প্লেয়ার Dani Olmo. 5 minutes left on the clock. Kaka. Adriano, who needs just a moment to score a goal. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And Cruyff! And it's hit the woodwork and out! Oh, super chance! That's a bad place to challenge. What's he giving? The referee's decided that he was fouled outside the box. তোমার দেখো আর কি It's তোমার কি just আমার a পিছন free মারার kick. ইচ্ছা আছে পিছন মারার যদি ইচ্ছা থাকে বলো আমি ফিরলাম না তাও ডিভিশন খেলতে পারি Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied. Kaka! কি রে It's ভাই bounced কাকা back কি off শুরু the করছে post. দুইটা বারে মারলো কাকা Dani Olmo. ওয়েল প্লে And কাকা দুটো বারে time মারলো is বোকা up. চোদায় Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory আমি never ফার্স্ট in গোলের doubt জন্য in সরি the বুঝছেন mind of the ইয়া ছিল mastermind আমার in all of this. স্পন্টাসি সাউন্ড A ছিল solid পরে win, অফ করে দিছি which will be ওই one. জন্য আমি একটা গোল দিয়ে দিতে দিছি আর একটা গোল দিয়ে দে আচ্ছা খেলি প্যারা নাই হ্যাঁ রাজীব ভাই ইয়া আমাদের 5টা মিনিট দিয়েন একটা খাইনি বুঝছেন আর টাইম কাউন্ট না করে 4টা বাজিয়ে গেছে 5টা বাজে রাজীব ভাই 2টা মিনিট 2-3টা মিনিট দিন একটু ওয়েট করেন খেলতেছি ও ডিভিশন ম্যাচ মাথা মুখে খারাপ না ডিভিশন ম্যাচ গুলো আচ্ছা খেলমু যাও আমার পিছন দেখার স্বভাব আছে যখন দেখ খেলবো এই ম্যাচ ওর লোক এটা খেলিনি তারপর এই ম্যাচ খেলি
এরপরে খেলুন। ওই দেখো পোলাপায় চুমাচুমি শুরু করছে সেটা নিয়ে। নাফিস ভাই বাইরে হবে, নাফিস ভাই কোন জায়গা থেকে এগুলো জানো না। আর জিতো কোন জায়গায় থাকো বাংলাদেশে? আমাদের দুইজনে বললো না যে বাংলাদেশ, বাংলাদেশে কোন জায়গায় থাকো? নাফিস, আমার নামও নাফিস। আমি ঢাকাতে ভাই। আমাদের দুজনের সেম না। ওই দেখো হারামি বান্দা, আর যে সরকার তারে মারা দরকার। ও রাজশাহী, Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the একটা বাজে না ভাই, atmosphere বললাম frenetic. একটা বাজে। I'm Peter Drury, আর and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game এই বিয়েরা itself. আরামি যা। Well, if you did just miss it, we are up and running already. প্লেয়ার বাচ্চা। Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. ও বিয়েরা কাছে ফেনোমেনও পাওয়া And here's একটু আমার জানা। Shevchenko, and it's Olmo. Might be danger here. Big chance! Great effort, but no way through. ভালো পাস, ভালো শুট। নাফিস ভাই হঠাৎ করে এটা প্রোই, যদিও প্রো। And we have our very first corner. Oh, he's been flattened. Right card! Well, he got rid because he was under pressure. And now they can spring out of defence. He's got away. And this is Pele. And he's been shifted off it. Oh, that's a key interception. Oh, he's going to be disappointed with that. Rummenigge has it out wide and in space. Shot, surely! And kept out by the most elastic of saves. খালি ছিল, Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. অনলাইন রূপে খালি ছিল, পাঁচটা দিলে গোল দেখি নাই আমি। দাওয়াত হয়ে যায়। যে থাকে সে দাওয়াত দিল না, আর যে থাকে না সে দাওয়াত দিতেছে। আর কার্ডগুলো সংশয় করি। He rises!
শুয়োরের বাচ্চা অন টার্গেট That's মারে, a half বারে decent মারলে অন try. টার্গেট মারে। Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Looking to play him in. Nice interception. His positioning was spot on. Passing is crisp and sharp. Lovely pass, but can he get there? Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Pele, steaming on goalwards. এ ভাই, There's এ a ভাই, no-nonsense tackle. এ রেফারি। Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. সে খালি আছে। Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Chiellini gets across to intercept that. ভিয়েরার বাচ্চা। Danny Olmo. Now it's Shevchenko. এ ভিয়েরার বাচ্চা। And that's really well manoeuvred. It's Forlan! Forlan gets flagged offside. একবার আসেন মেনে ঘুরে যান। It's a pretty loose pass. Played into space. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. And that has been cut short. 0-0, but nevertheless a very decent game. And the pass is intercepted. Pedri. De Bruyne. Oh, super ball. Has a shot. দেরি করে ফেলেছে। And that's what you Well, that call dumps him inspired again. goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Maldini. And the half-time whistle goes. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Here we go again. So neither side has yet broken through. Oh, there's the clearance. And here's Shevchenko. Oh, the ball's come loose here. De Bruyne! That is delicious! About as smooth as it gets. Just the pick-me-up the whole game needs. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, Hey, boy, hey. and he just slips the other. Oh, one. He's having a shot! বাইরে ভাই, এটা কি হলো? Scored! And there's the goal they've been বল looking আমার for. গায়ে লাগে ওর কাছে গেল। A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. And Shevchenko! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And this is Shevchenko. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's had a shot! It's in! Just one in it now! The game takes on a whole new complexion! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. অবশ্যই ভালো খেলেন। No doubt. We have got changes here, from both sides in fact. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And this is Batistuta.
Not the most accurate pass. এরা অনেক ডিস্টার্ব করতেছে। Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Puskás, and that's been intercepted. That was well আসামি played, দিতেছে একজন well রে পাস stopped. দিতেছে আমি একজন রে। Puskás, Cruyff. এই লাস্ট মিনিট Bangladesh really are going about ভাই আমার things in the ইন্টারসেপ্ট right গুলো fashion, Peter. খুবই It's ইন্টারসেপ্ট great করছে। to see. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Played out wide, and he's quick to snatch it back. He's being urged to shoot. Bangladesh really might just end up kicking themselves after that. ভাই That could well have been it. And this is Cruyff. He could be in here. এই Oh, রেড that's কার্ড a foul in a dangerous ভাই রে area. ভাই এটা পুরো ওপেন চান্স গোল। Maldini has been sent off. It was deemed a professional foul. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a Tries a shot. Picked out. In he goes again. নাইস He has done it. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. This has become one superb game of football. Well, at Mare, this stage, এই Peter, it's দুইটা going to প্লেয়ার come আমার down to অবস্থা how খারাপ badly করে they দিয়েছে। want to. Shapes to shoot. বললাম না দুইটা প্লেয়ার আমার অবস্থা খারাপ করে Oh, দিয়েছে। yes, it's there. Late in the day, this could well be it. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So we have a breakthrough. Cruyff! Now, who's going to be first to this? লাস্ট চান্স মিলে Oh, গেছে। so close to... Well And played. that will be the final act. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go to... ভালো খেলুন ভালো। আরে আমারও তো অবস্থা আমারও দেখতেছো না খেলা আমি পুরো উল্টা পাল্টা কি খেলতেছি এটা। খারাপ ও দিছে 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 ফাইনালি দিছে ফাইনালি দিয়েছে ফাইনালি দিয়েছে। খেলতেছি ডিভিশন গেমে পাবো এটা সামনে ডিভিশন খেলতে আমার। প্লেয়ার বুঝতেছে না আমারও দেখছো আমার প্লেয়ার গুলো কেমন খেলতেছে আমার ডিফেন্স ব্রেক হয়ে যেতেছে কেমন আমি আদৌ বুঝতেছি না মানে কি আর করতাম আমার এগুলো প্রভিশন দেওয়া লাগবে নতুন করে আমি এর জন্য রিসেট দিচ্ছি সব সবগুলো প্রভিশন দিবে একদিন বলছে। হুম, আমার নতুন করে সব প্রভিশন দেওয়া লাগবে দু একদিন প্রভিশন ছাড়া খেলতেছে ডিভিশন টু এর প্লেয়ার দিছে মা কাপ চোট প্রণামি তোর মায়ের চুটি। আমার ডিফেন্স মিয়া বাল ছুটটা যেতেছে আমার এগুলোর প্রভিশন দেওয়া লাগবে আমি সব অটো খেলতেছি বাজে খেলতেছি। এই এই কই 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 অরিজিৎ কই অরিজিৎ
কই তুমি আসো 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 দেখো 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 জিকেটা দেখো একটু জিকেটা দেখো ওর টিম হচ্ছে যে মার্শাল্লাহ মার্কা টিম ঠিক আছে যদি স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজ করে তাহলে তো গালি খাইয়ে মরে যাবে আরে ঠিক হয়ে যাবে গগ গগ করবা সুন্দর খুবই সুন্দর জিকেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর এখন জিকে কিরকম খেলে দেখা যায় So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. বল Well, it looks like a big game, সব sounds like a নতুন big game. Everyone involved সাথে is বড় লোক absolutely up for it. So it's away we go then. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Julian Alvarez, Peter, is a player who I think is very intelligent with his movement. Often he... Alvarez! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Now it's De Jong. Good read, needed to be. And claimed it back swiftly. Pass is coming off in quick succession here. Now that looks a decent ball. Now it's Mbappe. And he's charged for a shot! He scored! বুফর দিস ইজ One বুফর আমি sweeping জানতাম move executed with deadly আরে efficiency. নাথিং ভাই Bangladesh থ্যাংক ইউ are ভাই such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Eintracht Frankfurt লাড়ি are already chasing the game. They didn't envisage that. Pirlo goes for a shot! ওরে বারে বাড়িয়ে Oh, দিছে it's come off বলাইছে the upright. Thuram going vertical. আল্লাহ দেওয়ালকে খবর Oh no, no circumventing this opponent. Now this could be a chance. যে ভাই Bangladesh এমবাপ্পে ভাই really do like লুটা their সুদা passes নাকি from deep, Peter. Making good use কাজ of that করলে উড়ে quarterback যায় position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Oh, there's a probing ball. Goulet. They'll want to make the most of this turnover. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Oh, good looking ball. Tries to play it through. Shapes to shoot! ভাই কি পাস দিছে রুমি Scores! ও ভাই They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. ডিফেন্স ভাঙিয়ে ফেলাছে That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Can he finish? এসে এই And অ্যাঙ্গেল the গুলো keeper has reacted superbly there. Rummenigge actually didn't do এটা an মনে হয় awful lot নতুন wrong, to be রুমিনিক honest. দেখিনি Eintracht Frankfurt with the corner. নতুন There রুমিনিক নামে first. যায় এরকম শট অন টার্গেট মারতো না আমারটা তো অন টার্গেট শট অফ টার্গেট না ভাই মরে যা তাও ক্লিয়ার And it's Pirlo. He's in a great position here. And he shoots! আরে ভাই He's got a কেমনে সম্ভব goal! এত ভাই ন্যারো Oh, পাস the খেলে ন্যারো পাস depth of গুলো touch. চলেও যায় Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the আহা touch before মিডে the দিচ্ছে finish is so often the critical part, আমার and we've পাস just ভুলে seen an যাচ্ছে example. যা বুঝতে Eintracht Frankfurt get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has আমার shifted here, অতিরিক্ত Peter, পাস and the ভুলে crowd are reacting. Great chance! And that has earned a few nods of approval from the bench.
ভাই তুমি যে পাসটা দিল রে ভাই পুরো ডিফেন্স Corner number শিখেছে। 2 then. And he's cleared it out of harm's way. Van Bronckhorst. Rummenigge. Real chance! হ্যাঁ স্মার্ট ইয়া কি বলে Another big chance that gets away. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. It's a threatening ball. Alvarez ploughing through. And we've reached half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. হ্যাঁ পাঁচটা Very ওরকম little in it. দিছিল। The score at half-time is 2-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. He's in a good position here. And it's De Jong. Edmilson gets it away. Thuram gets over and intercepts. কি পাস Mateus conjures time and space where few can. একটু শুট নিতে দিছি। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Nicely shaped ball. Eintracht Frankfurt are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be Bye, the bye. plan. And he's there to belt it away, and that's really well manoeuvred. Rummenigge, and it's made its way to him. Can he finish? Nice. Denied by an instinctive save. Rummenigge is offering a wry smile there. বেরিয়ে যেতেছে মিনিট বেরিয়ে যেতেছে। Corner number 3 coming up. And it's hoisted clear. De Jong. Now he's had a shot! Cleared away. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, no joy. আরে জানা রে ভাই। De Jong. হ্যাঁ And it's Pirlo. Can he get on the end of this? Taken back almost at once. Lovely. And the shot! ভাই And আমার the চেক lead বাস stays হইতেছে। intact. আমার হারাম Just. কথা। Well, the lead may Division be 2 player fragile, খুবই but the অক্ষম। keeper was focused and strong. So their fourth quarter of the game. And he thumps it clear. Eintracht Frankfurt really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. De Jong. Van Bronckhorst. And this is Pirlo. A reprieve, albeit perhaps momentary. I think we're just about done here. This usually is the time teams go into conservation mode.
Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Tries a shot! And that's that. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our ভালো feet খেলছে, from the very beginning. ডিভিশন 2 হিসেবে ভালো খেলছে। ওরে বাবা, কি লাগ ভাই, 100 পয়েন্ট পাই গেছি। হা হা কিছু হা ওরে বাবা, মারি যেই হো বললে মারি, কিছুক্ষণ আগে 100 মারছিল, কিছু দিব না যদিও, তাও না। তার বাচ্চা দিল, তার হাইলাইট প্লেয়ার দিতেছে, ওর বাচ্চা হাইলাইট প্লেয়ার দিল, সবার শেষের মনে হাইলাইট দেখছো, জানতাম, আমি জানতাম যে এটা সবার শেষের প্লেয়ার। নেক্সট ম্যাচ স্টার্ট। ভাই খারাপ, একটু খারাপ, আমি এগুলোর একটু পজিশন দিইনি, এগুলো খুব বাজে খেলতেছে, খুব বাজে মানে খুব বাজে। পাঁচ দশ মিনিট লাগবে, 5-10 মিনিট। ঠিক আছে, ফিনিশিং ঠিক আছে। অ্যাটলিস্ট দরকার আছে, স্পিড থেকে এক্সিলারেশন বেশি দরকার, এক্সিলারেশন এক্সিলারেশন পারফেক্ট এক্সিলারেশন। এক্সিলারেশন খুবই দরকার, যাতে থ্রো পাসগুলো বেরোতে পারে। আসছে দরকার। ভাই আমার বিগ টাইম পেজডি প্রফেশন দিতে পারবেন, বিগ টাইম পেজডি কোনটা? আমার কাছে যেটা আছে ওইটা, আমার কাছে পেজডি অনেক আছে। আর আমি দেখতে এই পেজডি কি এটা? এটা নেই।
আমি বুঝতে পারছি তাহলে কোনটা আমার কাছে আছে। এটা মনে না এটা। আমি দিলে এটাই দিতাম। কয় তিনটা পেয়েছি। বিগ টাইম পেয়েছি কয়টা আছে? এটা নাকি পেয়েছি? এছাড়া তো পেয়েছি আর দেখতেছি না, আমার মনে নেই। এটা পেয়েছি। এটা নাকি? বুঝতে পারছি। আমি আগে পজিশনটা দিয়ে দিই, তারপরে দেখা যাচ্ছে কি হয়। ওরে কোন পজিশনে খেলাবো? দেখেন, এটা দিতে পারো। সিএমএফ না, সিএমএফ এর জন্য এটা খেলতে পারো। এটা সিএমএফ খেলতে পারবে, এমএফ খেলতে পারবে। ভালো ফিনিশিং আছে। এটা খেলা যেতে পারে, এটা কি এটা সবকিছু ভালো আছে। এতটুকু এনা। আমি যেটা দিচ্ছি এটা খেলাতে পারো। এটা স্ক্রিনশট নিয়ে না। দেখো এটা, এটা দিলে ভালো দিতে। আমি আমার পেজে অত কিছু আছে খেলার এত পাচ্ছি ফিনিশিং। ফিনিশিং দরকার আছে আমার। এই পেজে ফিনিশিং নাই। হুম, এত পাচ্ছি ঠিক ফিনিশিং দরকার আছে। হুম, হুম,
এই পেদ্রিটা আর ওই পেদ্রিটার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এই পেদ্রিটা ইয়ার করতে পারে ভালো, সবকিছু ওভারঅল ভালো আছে। আমার যেটা আছে ড্রিবলিং ভালো, ঠিক আছে, ফিনিশিং ঠিক আছে, চলে, তাও ঠিক আছে, চলে, ফিজিক্যাল ঠিক আছে। ফিজিক্যালি না থাকলে সমস্যা, তোমার ওইটার কিন্তু ফিজিক্যাল নাই, ওটাতে সিএমএফ এ খেলাইতে হবে, এছাড়া কোথাও খেলার আর জায়গা নেই। যেগুলো একটু খেলাই, সবসময় খেলাই, এগুলো করতেছি না। সেবার 93 ফিনিশিং দরকার আছে। এই হাতির বাচ্চার একটু মানুষ ফিনিশিং এর দরকার নেই, dribbling এর দরকার। আমার ফিনিশিং এলো আর কারে চলবে কিছু ঠিক আছে। কাকা কাকা কি করতে হবে? কাকা দিচ্ছি ড্রিবলিং এ গেছে, ড্রিবলিং দিয়ে দিতে। কাকা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল থাকবে, ঠিক আছে। দেখি কাকাকে দেওয়া যায়। 90 ফিনিশিং, ড্রিবল ঠিক আছে, চলে, পাসিং 90, স্পিড ভালো আছে, ঠিক আছে। চারটা বিভাগে ফিনিশিং করি, 82 ফিনিশিং মাত্র, ভালো না। যাবে কোনটা? হ্যাঁ ওইটাই বলতেছিলাম, ওইটার কোনো তুমি ইয়া দিতেও পারো না। আমি সব আমার প্রতিটা প্লেয়ারে দেখবো ফিজিক্যাল কন্টাক্ট আছে, কেননা আমি ড্রিবল করি, ফিজিক্যাল কন্টাক্ট একটু দরকার আছে ওদের। 86 ফিনিশিং না, ফিজিক্যাল না থাকলে তুমি বল হোল্ড করতে পারবা না, অথবা বল রাখতে পারবা না বেশিক্ষণ, তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে। এর ভাই যে ফিনিশিং ভাই পুস্কাসে, 97 বলে, এত কমানোর পরে 97, আরো কমাতে হবে, আর কমালে কাল যাবে না। যাক টাকা ইয়া দিন, টিফিন পাওয়ার দিন, দুই কমান, দুই কমান, পছন্দ হয় না।
নব্বই, 95, 93। চল, পাসিং দেওয়া দরকার, যতটুকু মনে হয় ওটা একটু পাসিং দেওয়া দরকার। শাহিন আলম, হ্যাঁ ভাই খেলতেছি, আসেন রুম বানাইতেছি। হ্যাঁ, গোল তুমি খাওয়া, যদি ঠিক মতো না দাও। আমার ডিফেন্ডার গুলো করতে হবে। শাহিন ভাই আসেন, আমি একটু প্লেয়ার কোটেশন দিতেছি। বেরেসির আমি এত করি, বেরেসি আরো দিয়ে হবে। বেরেসি একটা কমানোর পরে বেরেসি সব কিছু ঠিক আছে, 91, 94 ঠিক আছে। এরও একটু স্পিডই নাই শালার, একটা উপর দিয়ে বল মারলে জায়গা 85 স্পিড, এক্সিলারেশনও দরকার আছে। একটু বানান দেয়, ডিফেন্ডার গুলোর একটু মানুষ করে। বেরেসিতে কিছু করা যাবে না, বেরেসি কিছু খেলে নিবি, খুবই ভালো। 88 পর্যন্ত ঠিক আছে। এই যে বেরেসি কেভিনি সমস্যা, ওর এক্সিলারেশন নাই তো, সবচেয়ে বড় সমস্যা এটা। আর শাইন ভাই কই? শাইন ভাই কি আছেন চ্যাটে? শাইন ভাই তো কথা পায় না। আল্লাহ। আচ্ছা আরজিৎ একটু পরে গেল, আচ্ছা আমি এই ঢুকতেছি, শাইন ভাই আসেন, ঢুকতেছি। আরজিৎ উনি আগে বলছে তো একটু ওনার সাথে আগে খেলি, তোমার সাথে এর পরের ম্যাচ করি। আমার জিকে চেক, পিটার চেক, পিটার চেকের স্টেট দেখাবো আমি, ধরো ওর প্রোগ্রেশন দেখাবো। ওর তুমি স্টেট দেখলে সব 99 ভাই, সব 99, কিচ্ছু নাই ওর। শাইন ভাই ঢুকেন। শাইন ভাই আসেন, আমি দেখো পিটার চেকে তোমার দেখেন অবস্থা দেখো, এ দেখো পিটার চেকে সব 99।
শাহিন ভাই আসেন। ফার্স্ট একটা খাইনি আমি। আর জিদের একটা প্লেয়ারের পজিশন লাগবে বুঝছিল না, এটা দিব না, ম্যাচ এই ম্যাচটা শেষ করে দিতেছে। ওরে বাপরে, কি টিম ভাই! বুসকেসকে মনে ডিপ্লাইন দেওয়া, জালাতান আছে, জালাতান সমস্যা, ভালো খেলছে, পিলো আছে, দুই সাইডে দুইটা ক্রিস্কা। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. শাহিন ভাই I'm ভিডিও না। Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of
everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Now, what about this cross? Pullet gets it away. And smartly reclaimed. Looking for the run. Thuram cuts out the pass. And he thumps it clear. Mbappe. He has a look up. And that has been clubbed away. Mbappe! That's another chance. They've scored! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Bristol finding themselves unexpectedly behind. Bangladesh are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, lovely bit of skill. Oh, shooting chance! Oh, it's come off the upright. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Mbappe! And he shoots! Messi. And it's Hullet. Pedri. Pele does have his name on the score sheet, of course. Elects to cross. Varane getting this one clear. Cristiano Ronaldo. Bellingham. Quality ball. Now it's Pele. That's just playing it safe and simple. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Oh, that's fabulous. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Pele. Pull it. And that's been won straight back. And it's Bellingham. The ball is loose and the chase is on. And the first 45 minutes are up. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Leading 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Bangladesh really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Now looking to orchestrate a counter. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Busquets. Looking to play him in. Well, that's beautifully weighted. And he's heaved it away. Still just a single goal between the sides. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, such a clever touch. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, what a mistake! Pele going face-to-face with his great rival. Mbappe receives it in a good position here. Edmilson. Rummenigge. And they've got rid. And he's quick to snatch it back. That's a good ball out wide. And it's Messi. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it.
passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Ibrahimovic. Looking for options for movement. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Rummenigge. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Busquets getting this one clear. Oh, Ball's gone out of play. And it's Pedri. Now, who's going to be first to this? It's run loose here. Bangladesh clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Messi. And they win it back again. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Arda Güler. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And there goes the final whistle. well played. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten. Ya অরিজিৎ আসো, শাহিন ভাই ভালো করছে, ভালো টিম আপ। অরিজিৎ আসো নাকি? ওকে আসো। আমি আসি আসি আসি।
আজ ওদের 3 মিনিট সেশনে তোমার লগে লাস্ট মিস কিল অফ করে দিই। আসো। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. Oh, smashing header! Great build-up. It all deserved a better ending. It was such a clever idea to lift it into his path. That looks a good ball through. Rooney! অ্যাঙ্গেল And থেকে the গোল keeper has reacted superbly there. Really সুপার স্ট্রাইক anticipated হচ্ছে that well, didn't he? And we এই have our ইংরেজিতে গোল very দিতে first হলে corner. একটু সাইডে যাওয়া লাগে তারপর গোল। Up he goes! আরে আমি It's in! ইয়া দেখতেছিলাম, চ্যাট Well, দেখতেছিলাম। talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Knocks it out wide. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Pele. Shot, real chance! They want to be quick to recover this. And he's there to belt it away. Knocks it into space. And there's green grass ahead of him. Expertly cut out, really nicely done. No messing about, just bludgeoned away. Now then, the ball's come loose. Now it's Pedri. Passing is crisp and sharp. Can he finish? ভাই এটা কেমনে বের হয়? It's in! And they're at
at it again Jata in chulteche. double quick time. The movement so precise, the finish sumptuous. Bangladesh are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation. It's Pele! Well, Ay now ki it's a race for the seçse ball. dita sevla. He's had it taken off him. Rummenigge. This might spell danger. Well, that defending is unapologetically Goalkeeper or persistent. It's almost personal. And it had to be. And the বললাম তো shot! গোলকিপার ভালো খেলতেছে তো It আমার has গোলকিপার to খুব বাজে খেলতেছে be Wayne Rooney! He's got himself an absolute peach. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink ইন্টারসেপ্টই of an করতেছে না eye. কেউ Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. And now he has two. A case now of complete control. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Pedri has a look and plays it forward. Now it's Pele. Pedri. Oh, takes a shot! It's in! It could be a lifeline! Two more needed! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on answers. Tries a shot! ভাই আমার Just ডিফেন্ডার কি খেলতেছে cruising! ভাই They are cruising! লিটারালি And the lead স্পিডটা কি is ম্যাচ extended still further. So smooth, a signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. ভাই Here's the whistle for স্পিডের ম্যাচ একটা half-time. কইরা গেল আসলে তিনটা সেভ আমার অলরেডি বাট And the second half gets underway. So, 45 minutes to turn it round. আরে পাস দিছি রে ভাই মিডে পাস দিছি Zanetti looking to provide the solidity his team so need. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, that is good. Super running, Yeah. sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's a little off target. Oh, this looks sharp. Well timed, excellent interception. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Out towards the flank. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nicely weighted ball. And he shoots! এইটাও সেভ দিছে এই অ্যাঙ্গেল থেকে তোমার গোল দিছে বলে এই brilliant অ্যাঙ্গেল থেকে আমার save. সেভ দিতেছে Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. It's run loose. Who's going to get there? And now they can spring out of defence. He's shifting through the gears here. Cruyff! And it's Don't hit do the it. woodwork and out. পসিবল না নাকি এটা Oh, there's a probing ball. Xavi is always scanning the pitch for targets. Pele running with the ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on. It's এই Rooney! Oh, the ball's run loose here.
Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, that's a key interception. Yeah, they were looking for a counter-attack. Rummenigge. Xavi. Now, what about a counter-attack? And he's picked out the run. And that's a simple one for the keeper. Pele. Threads one in. Casillas breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bangladesh clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Pedri. Possible. That's that. That's it. Put odds. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. We'll play Arjit. চলো গেলাম যাবি এবার কমপ্লিট টিমটা দেখে ঠিক করছি আচ্ছা দেখতেছি এই মেগালিস্টারে কেন মারতাছিল মেগালিস্টার পাওয়ার পর মেগালিস্টার মারতাছিল পছন্দ হয় এই পাই গেছি কি আচ্ছা না এটা আরেকটা মনে হচ্ছে পাই গেছি আমি অ্যালেক্স গার্সিয়া ভালো হয়েছে আচ্ছা দিতেছি আমি তো ওটা দেখি টিম নেই এমটি বড় হচ্ছে এনজো ওর টিম তো তোমার আপডেটেড না হ্যাঁ ভালো আছে তোমার একটা ডিএমএফ লাগবে তোমার একটা ভালো ডিএমএফ নাই হ্যাঁ তোমার একটা ভালো ডিএমএফ নাই অ্যাঙ্কারম্যান একটা দরকার আমি ওকে জাবিটা দিই জাবি কোনটা জানি তোমার জাবিটা এই যাবি ঠিক আছে এটা দিয়ে অফ করে পাওয়ার বেড়া দিতেছে এটা কি এটাই তো না কি বলে আরজিৎ এটাই তো যাবিটা
dribbling এত বেশি সহ্য আসি তো ভালো বাকি এটা দেখো নিয়ে নাও তোমারে এডি দিলে আমার অবস্থা খারাপ করে গেল আমার প্রোগ্রেশনে খেললে আমার বাস মারতে হবে নেয়া শেষ আরজিৎ হুম চলো তাহলে গেলাম আজকে ভালো খেলেছো আমার ডিফেন্স খুলতেছে সমস্যা নাই আমার প্রোগ্রেশন নিয়ে আর আমারে বাস মারতে পারবে কেন আমার একটু ডিফেন্সের প্লেয়ার গুলো দেখতে হবে আমার ভালো করে আমার ডিফেন্সের প্লেয়ার গুলোর পজিশন ঠিক ভাবে কি না ওই জন্য উল্টা পাল্টা এভাবে বেরোতে পারছি না। আমি এভাবে তো